So this video is about நம்ம South Indians face பண்ற இன்னொரு issue in this globalized world regarding our looks and all the things associated with that. So நிறைய politically correct statementsலாம் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ஷோஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நீ என்னென்னலாம் பார்த்தா யார் அழகு, நார்த் இந்தியன் கேர்ள்ஸா சவுத் இந்தியன் கேர்ள்ஸ் அப்படி ஒரு டிபேட் ஒன்று வச்சு அவர் கோபிநாத் கடைசியில் அவர் கலரில் இருக்கிற ஆளுங்க தான் அழகு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. அண்ட் தென் இப்போ கூட நிறைய பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் வீடியோஸ் சச் இந்தியன்ஸ் ரொம்ப ஃபேர் ஸ்கின்னுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப அன்ஹெல்த்தி ஃபீலிங், இதெல்லாம் தப்பு, எல்லாருமே கருப்பு கலரை ரொம்ப மதிக்கணும், ஃபேர் அண்ட் லவ்லிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஷாலோவானவங்க. அது மாதிரிலாம் வந்துட்டுருக்கு. நான் நாட் ஒன்லி ஹியர், ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு. அங்கே கூட கருப்பானுங்க கருப்பிங்கெல்லாம் அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. So I'm here to share my perspective on all these things, what's going on and all that. Okay, so நான் எந்த ஃப்ளோவில் போகிறது நான் ஓகே ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நம்ம அப்புறம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we'll try to define what is, my little research of what is good looking or attractive and all that. Okay, let's start with the basics. போன வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே அந்த டாக்ஸ் அண்ட் க்யூட்னஸ் அதை பற்றிலாம் ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தேன். And then I used the word neoteny, so which is nothing but preserving childlike traits into adulthood அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். அண்ட் நீங்கள் இது நான் பண்ணதில் பேசிக் ரிசர்ச் தான், பட் இட் kind of makes sense to me, so I go with it. Basic research, so I only read it in Wikipedia, and அதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லிங்க்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தான், ப்ளஸ் some other sites on the web as well, right? என்ன சொன்னா what is considered attractive or what is considered cute or what is considered pretty or what is considered nice to look at is a sort of a non-threatening look which is usually associated with infants, the small children. ஸோ அதுதான் சொல்கிறது. ஒரு சின்ன குழந்தை it will be cute இல்லையா, ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசிக்லி இட்ஸ் நான் த்ரெட்னிங். அதனால் ஸோ பீயிங் யங் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட், ரைட்? அந்த கைண்ட் ஆஃப் லுக் குட். அதே மாதிரி ஸோ and then it is also very playful and it is generally usually full of life. It's not very அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மெச்சோர்டான தாட் ப்ராசஸ்லாம் வராது, உங்களுக்கு ஒரு பிளேஃபுல்லான ஒரு மூடு அந்த மாதிரி தான் வரும், ரைட்? ஸோ ஓகே, அந்த தாட் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம அப்புறம் வரலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபிசிக்கல் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் இந்த நியாட்டனி என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ things that indicate neoteny are nothing but first of all fair skin or head to body ratio pathina, it should be you should have a bigger head and you should have bigger eyes, okay? And then flatter face, okay? Flatter face, the flatter face not opposed to having sharp features. Sharp features are an indication of something else on its own. Flatter face without having too much contours or ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பி போன மாதிரி இருக்கக்கூடாது, மூஞ்சி ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும், ரைட்? இதெல்லாம் things that indicate youth. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே அந்த ஒயிட் ஸ்கின்னை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். அது என்னென்னா எங்கே போனாலும் ஸோ சின்ன குழந்தைங்களா இருக்க சொல்ல எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேஸ்ட் தான். அதாச்சும் நீங்கள்
ஒரு ஒரு ஏப்பை எடுத்து அதை ஷேவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை கம்ப்ளீட்டாக முடியெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க வந்து அதோட ஒரிஜினல் அதோட ஸ்கின் கலர் என்னவாக இருக்கும், ஒயிட்டாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ தே சே ஒயிட் இஸ் தி ஒரிஜினல் ஹியூமன் ஸ்கின். கருப்புலாம் கிடையாது. ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்தால் மனுஷன் அது ஓகே, பட் ஸ்டில் the original skin color of human is supposed to be fairer, not dark. Okay. So பிறக்கிற குழந்தைங்களாம் வந்து it'll be relatively fairer, and then நீங்கள் as maturity comes and then as you go out and work and the sun exposureனால and damageனால வந்து it'll turn dark. Okay. So and therefore white skin is associated with youth and neoteny. And so இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு reason for attraction. Not that we've been colonized and then colonizers or skin color white, அதனால தான் white preference எல்லாம் கிடையாது. அது இங்கிலீஷ் காலனைஸ் பண்ணால் அது மாதிரி நினச்சிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி ஆரியன்ஸ் வந்தாங்க, அதனால தான் இந்தியன்ஸ் உள்ள ரேசிஸ்டாக. இட்ஸ் டோட்டலி புல்ஷிட் கான்செப்ட். ஆரியன் இன்வெஷன்ன்றது ஒன்றுமே நடக்கல. பட் தட்ஸ் a different thing. அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம போக வேணாம். நம்ம வந்து we'll stick to this topic. Okay. So where was I here? இது ஒயிட் ஸ்கின் வந்து இட்ஸ் a natural preference ன்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து. அந்த சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னார்னா, ஐ மீன் இது இந்த லிங்க்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் விக்கிபீடியாவில், அதனால் I'm just saying it from the top of my head. அவர் என்ன சொன்னார்னா, even in the remote Africa where no one has seen or contacted other races, other groups of people, there is a significant preference for lighter skin. So even among dark African people, konjam light skin vechirukanga vandu they are considered even more attractive than more dark people, right? So that's a proof, you know, that's yeah, that goes to say white skin is a neotenous trait. And adhe mari vandu idella konjam careful ah paakணும். Like I said, white skin na adukapurama vandu bigger eyes, shorter distance between the eyes, and then flatter face. That's more important. Flatter face, and then relatively thin and fragile, or not fragile, thin and virile, and flexible and all that. Adukapurama vandu so things, you know, generally, you know, whatever is closer to an infant or a இன்ஃபேக்ட்னா டாட்லர் இல்லை, அது பிறந்தோடனே குழந்தைங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குங்களா, அந்த மாதிரி இல்லை. ஐ மீன் க்ளோசர் டு தி ஆக்சுவல் ஏஜ் வென் பீப்புள் பிகம் வென் ஆர் க்ளோசர் டு adolescence, அந்த ஏஜில் இருக்கிறது அந்த ட்ரெயிட்ஸ் தான் வந்து இட்ஸ் தி ஐடியல் டைம் ஃபார் யூனோ யூத் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டின்ற மாதிரி. So subconscious-ஆக அந்த மாதிரி லுக்ஸ் இருக்கிறவங்களோட வந்து we associate all these so we are sort of attracted to those sort of features. Okay, I mean there are other features for attraction as well, you know, and the character. I mean it goes beyond on the neotenous traits. Other features also matter, like, you know, properly developed அந்த ஸ்ட்ரக்சர். பட் அது ஓகே, அதெல்லாம் கூட இருக்குது. பட் பேசிக்லி ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் த நியோடெனஸ் ட்ரெய்ட்ஸ் ஹியர். அண்ட் அது ஸோ அதுக்கப்புறமா வேற என்ன? ஸோ ஓகே, இது ஸோ இந்த நியோடெனஸ் ட்ரெய்ட்ஸுக்கு வந்து இன்டெலெக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் நியோட்டனின்னு இருக்குது. அப்புறமா ஃபிசிக்கல் ட்ரெய்ட்ஸ் ஆஃப் நியோட்டனி. அந்த ஃபிசிக்கல் ட்ரெய்ட்ஸ் தான் அப்போ நான் சொன்னேன், அந்த ஃபேர் ஸ்கின் அதெல்லாம். இன்டெலெக்சுவல் ட்ரெய்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் சேம், யூனோ, ஒரு அந்த அந்த அடாலசன்ட் பீரியடில் இருக்கிற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ப்ளேஃபுல்லாக இருக்கணும். ரொம்ப யூனோ அவங்க தாட் ப்ராசஸே வந்து, ஐ மீன் the whole thought process should be like that of a playful kid. Okay,
even that is sort of considered like intellectually more engaging and more attractive and all that. Okay, so I mean it's also the ability to focus a lot, and you know ability to learn a lot. இதெல்லாம் வந்து intellectual traits of neoteny, right? And but attractionக்கு மோஸ்ட்டாக பார்த்தா வந்து you has to be playful and all that, கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த 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 அவங்கள பார்த்தாலே வந்து கொஞ்சம் கடலை போடணும், அவங்களோட வந்து பிளேஃபுல்லாக இருக்கணும்ன்ற மாதிரி தோணணும், ரைட்? அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி அதுதான் வந்து இன்டலெக்சுவல் நியாட்மி ஆர் ஓகே. ஸோ okay, I don't want to talk about any other sort of features. இந்த features வச்சே போவோம், யாருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு, யாருக்கு இது இல்லை அப்படின்ட்டு, ரைட்? ஆப்வியஸ்லி இப்போ பார்த்தா ஈக்குவேட்டருக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற நம்ம வந்து டார்க் ஸ்கின்னாக தான் இருக்கிறோம். அண்ட் தென் ஒரு thousands and thousands of years வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேட்டருக்கு க்ளோஸான ஒரு இடத்துல இருந்ததுனால வந்து become dark because of the melanin production and all that. And then okay, quicker melanin ஓட drawbacks என்னன்னா வந்து melanin வந்து it will inhibit the production of vitamin D, and vitamin D is actually really important for the vitality of the human beings, and then it's got a huge set of benefits to it. And then vitamin D also plays a part in the production of no, not vitamin D, but its part is good. And then but melanin is actually in a weird way, melanin levels higher than the youth hormones such as estrogen and some other things, andora levels வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். Okay, so it also affects the hormone chemistry of the body, exposure to sun and the melanin synthesis, right? And so இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த யூத் ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you are obviously, I mean hormones affect your intellect a lot. அது வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். I mean what do you say, I mean there is a relation to your hormones and the way you think and the way you act and all that. So வந்து இதை பற்றி நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா for thousands of years வந்து high estrogen levels maintain பண்ணுற ஒரு human group, their personality traits will obviously be different than people whose estrogen levels have been low for like thousands of years. அவங்களோட intellectual development, அவங்க culture and what அந்த cultureனால again reinforce our and the chemical processes, and then the way they take shape, it will be different from the group of people who have had less estrogen and all that in their thing, right? So there is a difference right there because of the melanin and all that. And then also another important thing is நீங்கள் வந்து ஹாட்டான கிளைமேட்டில் வந்து நிறைய ஸ்வெட் ஆகுது இல்லையா, ஸ்வெட்டிங் இஸ் குட் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. பட் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் இஸ் sweating takes up a lot of the blood supply, okay, which is actually supposed to go to replenish your skin and organs and all that. So most of the blood வந்து I mean ஸ்வெட்ன்றது வெறும் தண்ணி ஒண்டி வெளில வரல, தண்ணி ப்ளஸ் அந்த சும்மா எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் கூட வெளில வந்துடுது, மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் கூட வெளில வருது தான், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வெளில வரதுனால வந்து the nutrition that is supposed to go to your organs and skin, it's getting reduced. So right, so your skin is not very healthy there. அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த சன் பர்ன்னால, சன் ஹீட்னால வந்து your skin is going to stretch
and then become thick and become all sorts of that. Skin only இல்லை, ஸ்கின்னும் அப்படி மாதிரி ஆகும், மசில்ஸும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி சாகியாக ஆகிடும். அண்ட் ஆக்சுவலி what will happen is higher temperaturesல வந்து கொலாஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இட் பிரேக்ஸ் டவுன். கொலாஜன் இஸ் வாட் ஹோல்ட்ஸ் த மசில் அந்த டிஷ்யூஸை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. It will actually hold the muscles together. ஒரு firm muscle எப்படி இருக்கும், ஒரு மெச்சூர் மசில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் கூகுள் இமேஜஸ் பார்த்தாலே தெரியும். வாட் த பைண்டிங் மெட்டீரியல் ஃபார் தோஸ் டிஷ்யூஸ் வந்து இந்த கொலாஜன் தான். ஸோ ரொம்ப அந்த சன் எக்ஸ்போஸாக ரொம்ப ஹாட்டான கிளைமேட்ஸில் வந்து கொலாஜன் பிரேக்ஸ் டவுன் அண்ட் தென் you end up with people who don't have firm muscles or young or கொஞ்சம் தொங்கி போன மாதிரி இருக்கும் மசில்ஸும் ஸ்கின்னு எல்லாம். சரி, கொஞ்சம் ட்ரையாகவும் இருக்கும், ஏன்னா வந்து இருக்கிற மாய்ஸ்சர்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக எவாப்ரேட் ஆகினே இருக்குது அந்த ஹீட்னால. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அந்த ட்ரைனஸ்ஸு, அந்த சாகினஸ், அந்த லூஸ்னஸ், all these things are associated, it comes with living in a hot climates for over thousands and thousands of years. Plus நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ஹை ஃபுட், அதாச்சும் சிக்கன் மட்டன்லாம் அப்படி அடிக்கடி சாப்பிட்ற ஆளுங்களாம் இல்லை, அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக. மோஸ்ட்டாக ரைஸ் சாப்பிட்டுருக்கோம். ரைஸில் வந்து இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா லைட்டாக ஆர்சனிக் பாய்சனிங் இருக்குது அப்படின்னு. எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ரைஸ், இங்கேருந்து வர ரைஸ்னு சொல்லி ஆர்சனிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடுறதுனால ஃபர்டிலைசர்ஸ் இல்லாமையே வர ரைஸில் வந்து ஆர்சனிக் ஒரு மைல்ட் குவான்டிட்டியில் இருக்குது அப்படின்றாங்க. அண்ட் இட்ஸ் a lot of carbs, இட்ஸ் நாட் ப்ரோட்டீன் ரைஸ்ன்றது. ஸோ அண்ட் தென் இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, அதாச்சும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, there are like thousands of molecular relations happening in the DNA per cell. Okay, and these molecular lesions turn into permanent changes. Okay, sometimes, not all the ones, but sometimes they become permanent changes to the genetic structure of your to your genetic structure present in your skin and all that. Present in your skin. And then the leading factor for these molecular lesions is the temperature and the food you consume. Okay, so thousands of years வந்து நமக்கும் வந்து rest of India or அதிக மற்ற ஆல்டிடியூட்ஸில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் சேஞ்சு அண்ட் தென் அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அண்ட் தென் we're sort of in the அதனால வந்து கொஞ்சம் நிறைய we don't have very neotenous looks. Okay, so when you're இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நியோட்டனஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர் இல்லைன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து அந்த சொசைட்டியில் வந்து ஸ்லோவாக வந்து இன்டலெக்சுவல் நியோட்டனியும் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிடும் தான். அதாச்சும் ஃபிசிக்கல் நியோட்டனிக்கும் இன்டலெக்சுவல் நியோட்டனிக்கும் வந்து சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது. ஓகே, அந்த just like the hormone levels is going to affect your intellectual development, your overall physique and overall look and all, it's going to affect the way you act and all that. Or in other words, if you see the evolution of two societies, one where its group of people have highly neotenous physical features and the other one where they don't have neotenous physical features, ரெண்டு குரூப்புக்கும் வந்து intellectual development கூட there's bound to be some changes. Okay, so இதெல்லாம் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா we are kind of disadvantaged. Okay, so these are the physical currencies of neoteny.
and the firm face, firm skin and muscles, firm and soft skin and muscles, white skin, and then flatter features. And then அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆர்கன்ஸும் டேமேஜ் ஆகுது. நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சில் வந்து again once again you can see this on YouTube. ஏதோ ஒரு ஆந்திரா நியூஸில் ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க, தெலுங்கு நியூஸில் மாதிரி. ப்ளஸ் அந்த வந்து ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். You can see that North Indians have a better eyes compared to South Indian. South Indian eyes வந்து it's sort of sun damaged, and our eyes are a little bit inner, whereas North Indian eyes are கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வெளில இருக்கும். They have slightly bigger eyes and all that. So they have, fair skin, they have softer skin, and theirs is smoother, not dry as us. And then they are sort of அவங்களுக்கு firm-ஆன features எல்லாமே இருக்கு, right? So this is the difference. And இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து a lot of us prefer, I'm saying both guys and girls, we prefer North Indian heroes and heroines. பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து இந்த சல்மான் கான், ரன்வீர் கபூர் அவங்களாம் பிடிக்கும். பசங்களுக்கெல்லாம் கூட இப்போ நார்த் இந்தியன் ஹீரோயின்ஸ் நிறைய வராங்களா, இங்கே தமன்னா, காஜல் அகர்வால், எக்ஸட்ரா 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 அந்த மாதிரி. ஸோ ஓகே, இது வரைக்கும் சொன்னது வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நியோட்டனி. தி அதர் இது ஏற்கனவே ஸ்லைட்டாக மென்ஷன் பண்ண போனேன் இதுலேயும், பட் we'll come to the intellectual aspect of neoteny, which is, you have to be more playful and forthcoming, and you have to be able to engage with the other person a lot. Okay. இதெல்லாம் வந்து like intellectual sort of currencies of neoteny. துருதுருன்னு பேசுறது, இந்த மாதிரி ரொம்ப மெச்சோர்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் இப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் ஃப்ளர்ட்டியாக. ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், நார்த் இந்தியன் பொண்ணுங்க வந்து they are because I'm a guy, I'm talking from a guy's perspective, and so அது உங்களுக்கு இந்த நார்த் இந்தியன் கேர்ள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பப்ளியாக, ரொம்ப அவுட் கோயிங்காக, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கம்மி, அவங்களோட வந்து சும்மா கடலில் போடுறதுக்கு வந்து இதுவாகவே இருக்கும். ஸோ the reason is, okay, இங்கே வந்து the culture comes into play. See, South Indians வந்து we are sort of, the way we act, இல்லையா, it's very mature. And then மெச்சூர்டாக ஆக்ட் பண்ணுறது, நல்லதனமாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் ஓகே தான். பட் but this actually matters. Like I said, the intellectual neoteny matters. For example, இப்போ வந்து ஒரு நல்லா நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற ஒரு சவுத் இந்தியன் கேர்ள் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேபி ஐஸ்வர்யா ராய் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்க வந்து, so if they act like a very matured South Indian woman, you may not be as attracted to her as you would be to someone who's more playful and see, there's a lot of things that you have to imagine here. It's not just அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, எப்படி, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் கூட இல்லை. அவங்க டோனு, அவங்க ஆக்சென்ட், அவங்க பேசுகிற விதத்துலேருந்து வந்து everything sort of subconsciously affects the way you feel about them. They also have a very shrill voice, North Indian girls compared to South Indian, and because they have high estrogen levels, this is linked to estrogen. அது ஸோ அவங்களோட டோனு, அவங்களோட ஆக்சென்ட்டு, அவங்க your whole perception of the North Indian culture is that they are more outgoing and they are more fun, correcta? And then your whole perception of the South Indian culture is that they are more mature. When you say South Indian, and then உங்களுக்கு வந்து
what you உங்களுக்கு வந்து the whole background and the whole thing comes to your mind when you look at a person who's South Indian. um, to say, so you obviously think that being with amongst North Indians you will have more fun and you get to flirt a lot more, and then you yeah, அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். And then like I said, for thousands of years நம்ம culturally வந்து we've differed, we've been more mature and conservative. They were slightly North Indian culture வந்து singing, dancing அதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கு. Plus like I said, they also have the neotenous features. They are more aggressive அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன். So that adds to that affects their personality. I mean, their culture affects their personality, and their personality in turn sort of affects their physique and அவங்களோட ஃபேஸ். அவங்களோட சும்மா சொல்கிறாங்களே, இப்போ வந்து ரொம்ப கோவப்படுறவங்களுக்கு வந்து மூக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும், அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்களே, நெத்தி பெருசாக இருக்கவங்க நல்லா திங்க் பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒன்று அந்த மாதிரி வந்து. ஸோ your face sort of tells something about your character, right? So ஒரு thousands of years வந்து ரொம்ப playful-ஆ இருந்த ஆளுங்களோட face வந்து it'll obviously be more sort of more that way, more attractive. So that I mean it'll all come together and reinforce each all those traits. Playful-ஆக இருந்தால் உங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நல்லா வரும், உங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் திருப்பி வந்து playful ஆகிடுவீங்க, உங்கள் கேரக்டர் அந்த மாதிரி மாற்றி வந்துன்னு இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ these are the differences. So and I want to say, I mean அவங்க கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்காங்கன்னு சொல்லலையா, அதுக்கு வந்து ஒரு analogy, but I don't know if it will fit that well. It is okay. Game theoretical modeling of animal behaviorல வந்து ஒரு டவ் ஹாக் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு தியரி இருக்கு. டவ் ஹாக், டவ்னா ரைட் உங்களுக்கு தெரியும், புறா கழி. அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஓகே, டவ் இஸ் ஆப்வியஸ்லி மோர் பீஸ்ஃபுல். It's doves are pacifists. They share the food. They share it, and there's less confrontation between the doves. அதாச்சும் வந்து ஒரு ஃபுட் வந்து நடுவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரெண்டு டவ் என்ன பண்ணோன்னா வந்துன்னா they won't fight. They would most probably share it because they have been evolved to figure out that they will incur more damage if they fight, so they'll just split it and then they'll just share it, and then they'll have less of it rather than fight and incur more damage to themselves. Whereas hawks பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், hawks வந்து they'll fight and then the winner takes all. அந்த மாதிரி more aggressive behavior வந்து hawk ஓட behavior. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு லிமிட்டட் ஏரியாவில் வந்து லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ், லிமிட்டட் ஃபுட் சப்ளை வச்சுட்டு ஒரு டவ் பாப்புலேஷனை விட்டுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டவ் பாப்புலேஷன் லெவல்ஸ் வந்து sort of sustain itself in ஒரு நார்மல் லைன் மாதிரி, ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் சஸ்டெயின் ஆகிற மாதிரி அவரோட பாப்புலேஷன் லெவலில் வந்து சஸ்டெயின் ஆகிருக்கும். வேறஸ் அதே மாதிரி ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஹாக் பாப்புலேஷன் விட்டிங்கன்னா வந்து அது ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி மேலே கீழே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். பிகாஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் there'll be enough food, because அதனால பாப்புலேஷன் அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹாக்ஸ் ஆகிட்ட பிறகு வந்து they'll have to fight, kill themselves, come down. அதுக்கப்புறமா திருப்பி enough ஃபுட் சப்ளை வந்துட்ட பிறகு இருக்கும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒன் பேட் திங் ஃபார் த ஹாக் திங் இஸ் மேலே கீழும் போய் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இப்போ வந்து ஸோ அட் அ டைம் ஆஃப் அந்த நேச்சரில் ஏதாவது ஃப்ளக்ஷன், அந்த நேச்சரில் வந்து அந்த ஃபுட் சப்ளை அவங்க கீழே வருஷத்தில் ஃபுட் சப்ளைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ த பாப்புலேஷன் வில் கோ எக்ஸ்டிங்க்ட்.
for hawks. So it is better to be being a dove and being a peaceful thing, being, you know, less aggressive, and, you know, being a pacifist is all a good trait. Okay, but now ஸோ இது மாதிரி தான். ஓகே, ஆனால் வந்து இப்போ வந்து இட் வில் பி அ ப்ராப்ளம் வென் ஒரே ஏரியாவில் டவ்வையும் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு ஹாக்கையும் கொண்டு வந்து விட்டுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். It is a really bad, it is an unfair advantage for the doves, because the doves don't fight, whereas hawks are more aggressive. So, you know, hawks will come out the winners, and you know, அது மாதிரினா கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கு. ஸோ in a world where the dove and hawk population is coming together, hawks have the advantage. Okay, ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸோ இப்போ நம்மளும் வந்து, you know, even for us right now the world is sort of becoming a global village. நம்ம வந்து டிவிலேயே பார்க்குறோம், ஜி டிவியில் பார்த்தா நிறைய ஹிந்தி ஆக்ட்ரஸஸ்லாம் வராங்க. அது மாதிரி ஹாலிவுட்டில் பார்த்தா, ஐ மீன் HBO சாமிஸ்லாம் பார்த்தா, we are sort of exposed to other cultures, and a lot of us travel, and then even our cities are becoming more multi-linguistic and multi-cultural and all that. So வந்து நீங்கள் பார்த்தா வந்து you get to meet a lot of other people, and then you sort of analyze the differences, and then most often South Indians notice that things are not really good for them. Okay, everyone thinks South Indians are nice, and, you know, அவங்க வந்து சாதுவாக இருக்கிறாங்க, நல்ல கல்ச்சர், ஐ மீன் டீசெண்டாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அவ்வளோதான், டீசெண்டாக இருக்கிறாங்க, அவ்வளோதான், அதோட கதை முடிஞ்சுது. It's really the people who are more aggressive, more outgoing, more forthcoming, அவங்கள தான் வந்து, you know, they are more successful while it comes to matter of, you know, being chosen for, you know, for dating or any other purposes, you know, or being a salesman, or, you know, being a, you know, top level, getting to the top of a company or whatever, right? So I mean, it's like this. See, so attraction வந்து இதுதான். You have to have the neotenous, you know, both physical and intellectual neotenous. But most importantly, நீங்கள் வந்து ஒருத்தங்களை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் அவங்க டீசென்ட்டு, அவங்க வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டு, அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லவங்க, அவங்க வந்து அப்படி இருக்கிறாங்கன்ற ஆளுங்களோட வந்து நீங்கள் வந்து டீசெண்டாக தான் இருப்பீங்க. அவங்களோட வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான கான்வர்சேஷன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவீங்க. அது ஒரு டீசெண்டாக இருக்கவங்ககிட்ட நீங்கள் டீசெண்டாக தான் இருப்பீங்க. நீங்கள் வந்து அவங்கள பிகாஸ் இன்னொரு ஒரு ரியாக்ஷன் கூட இருக்குது. பட் அது, ஐ மீன் சாரி, இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட இருக்குது. பட் அதெல்லாம் சொன்னால் வந்து ரொம்ப எழுதினே போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் வாட் ஐ கேன் சே, நம்ம பார்க்குறத வந்து வி இம்மிடியட்லி ரெஸ்பாண்ட் டு இட் வித் யூஸிங் த சேம். இப்போ அதாச்சும் ஒரு அழகாக, ஐ மீன் அழகாக இல்லை, ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிற, ஒரு பிளேஃபுல்லாக இருக்கிற ஆளை பார்த்தா உங்களுக்கு சப்கான்ஷியஸாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களும் வந்து அவங்கக்கிட்ட நீங்களும் வந்து you will sort of empathize with them. Okay, I mean immediately subconsciously you will empathize. அதாச்சும் என்னாச்சுன்னா என்ன அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஒரு லேபில் வந்து ஒருத்தங்க வந்து சரி ஒரு மங்கி தலையில் அந்த ஒயரெல்லாம் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு அதோட பிரெயினை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மங்கி முன்னாடி வந்து அவங்க கொஞ்சம் அந்த பீனட்ஸ்லாம் வச்சாங்க போல இருக்குது. அது பீனட்ஸ் சாப்பிட்டு இருந்தது. அது சாப்பிட சொல்ல வந்து ஒன் பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் பிரெயின் காட் எக்ஸைட்டட். ஓகே, அதை வந்து லைட் எரிஞ்சது அவங்க பார்த்துனே இருந்தாங்க. ஓகே, சாரி, அண்ட் வயரை வைக்கல, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ரே ஸ்கேனோ வச்சு ஏதோ பண்ணாங்க போல. அண்ட் அப்போ வந்து தெரியாத தலைமை ஆச்சு, அந்த ரூம்குள்ளே வந்து இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தவங்க உள்ள வந்தாங்க. அண்ட் தேவர் ஆக்சுவலி அந்த சயின்டிஸ்டோட பிரெயின் கூட வந்து ஸ்கேன் ஆச்சான் அந்த 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 மானிட்டரில் வந்து தான். ஸோ அந்த மங்கிக்கு எந்த பார்ட் எக்ஸைட் ஆச்சோ அதே பார்ட் வந்து அந்த சயின்டிஸ்ட்க்கும் ஆச்சான். மங்கி தான் சாப்பிடுது, ஆனால் சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் அது எக்ஸைட் ஆச்சான். ஸோ அந்த மங்கி சாப்பிட்டு முடிஞ்ச பிறகு மங்கிக்கு அதை வந்து நின்றுச்சு, அதே மாதிரி அவனுக்கும் அது நின்றுச்சு. ரைட், ஸோ வி இன்ஸ்டன்ட்லி சப்கான்ஷியஸ்லி எம்பத்தைஸ் வித் வாட் எவர் வி சி.
ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு டீசெண்டான ஆளை பார்த்தா உங்களுக்கு டீசெண்டாக இருக்கணும்னு தோணும். அவங்கள்ட்ட போயிட்டு கடலை போடணும்னு தோணும். ஒரு பிளேஃபுல்லாக கடலை போடுற ஆளை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கடலை போடணும்னு தோணும், ரைட்? அவுட் கோயிங்காக ஒரு if a group of people are associated with fun, you would obviously want to have fun with them. If a group of people are associated with discipline and success, you would obviously want to அவங்க கிட்ட போய்ட்டு ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் தோணும். ஸோ அதனால தான் வந்து பழைய பசங்களுக்கெல்லாம் யாரும் மாட்ட மாட்டாங்க. சும்மா அந்த இப்போ பொறித்தனம் பண்ணிட்டு இருக்க, அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்க பசங்களுக்கு தான் வந்து எல்லா பொண்ணுங்களும் மாட்டோம். ஸோ இதுதான் நீங்கள் கேட்டது தானே, நைஸ் கைஸ் ஃபினிஷ் லாஸ்ட், அதெல்லாம். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் திஸ். ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் போத் வேஸ். லைக் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு நல்லா அட்டகாசம் போன்ற பையனை பார்த்தா தான் பொண்ணுங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸைட்டட் ஆவாங்க. அதே மாதிரி அந்த பொண்ணை பார்த்தா கொஞ்சம் கடலை போடுற மாதிரி இருக்க பொண்ணு தான் பார்த்தா தான் பசங்க எக்ஸைட்டட் ஆவாங்க. And obviously because of a culture and background and everything, ஒரு சவுத் இண்டியன் தமிழ் அப்படி பார்த்தாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக instantaneously there is an association with and maturity and maturity. Whereas if you take some other culture and then you say or North Indian more Punjabi பொண்ணு அப்படின்னு பார்த்தா வந்து automatically you associate them with playfulness and having fun and all that, right? So what I'm trying to say here is நம்ம கல்ச்சரை வந்து நம்ம வந்து we have to sort of slightly, I mean if நீ வந்து இப்போ okay, I don't care about you guys who are who want to get on the politically correct horse right now, but for me South Indians are not very, I don't think they are as attractive as North Indians because of what I just said right now. And so if at all we need to change the situation and then say okay, South Indians வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்காங்க, சரி வேறு எண்ணத்தை மாற்றி வந்து நம்ம கொஞ்சம் அட்ராக்டிவ் ஆகலைன்னா, ஸோ நம்ம அந்த டிசிப்ளின்டாக மெச்சூராக இருக்கிற அந்த ஆட்டிடியூடையும் கல்ச்சரையும் மாற்றிட்டு, ஐ மீன் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த வே வி டாக். இது மாதிரி பேசுகிறதே வந்து கொஞ்சம் மெச்சூராக பேசுகிறது தான். இது மாதிரி பேசுகிறத பார்த்தா யாருக்கும் மூட போடுறது, கொஞ்சம் கலாசலாக பேசுகிறது தான் வந்து இட் வில் டர்ன் பீப்புள் ஆன், ரைட்? ஸோ அதான் சொல்கிறேன், or we should be more liberal and okay, it's all relative, right? So I mean it's not like we are zero fun. I'm not saying that South Indians are zero fun. It's just that relatively, when you think of a North and South, you say North Indian is relatively more fun than South, and then we are relatively less fun than most other people. Like அரப்ஸாக இருக்கட்டும், ஐ மீன் அரப்ஸாக தான் அந்த பர்க்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அப்போ கூட வந்து ஓகே that's a different story. They are very aggressive. அவங்க வந்து சண்டை போட்டுனே இருக்கிற ஆளுங்க அவங்கலாம். And then they also have the fair skin and even they are aggressive. We are not. We are always decent and nice and mature. அது வந்து நம்ம மூஞ்சில் பார்த்தாலே தெரியும். So we are not very aggressive. We are sort of pacifist. And then அதனால தான் வந்து we are not that charming or whatever, right? So இதெல்லாம் மாற்றணும்னா வந்து we have to become relatively more fun, right? And the way we become relatively more fun is being more liberal and all that. That's the only way. இது வந்து உங்களுக்கு கல்ச்சருக்கு வந்து கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்குது அப்படின்றா, I mean like I said, see இது வந்து this was not a problem for us for like thousands of years. We were a closed society. In a closed society, the doves have lived well, it works. It's the best. நல்ல கலாச்சாரமாக நல்ல பண்போடு இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். பட் இட் வாஸ் த கேஸ் இன் அ க்ளோஸ் சொசைட்டி. பட் நவ் நம்ம அதான் சொல்கிறோம்ல, the world is becoming a global village. We're meeting other people, we're seeing others. இப்போ பார்க்க சொல்ல தான் வந்து நமக்கு அவங்களோட கம்பேர் பண்ணால் ஐயோ நமக்கு வந்து இது மாதிரி இருக்கிறோமேன்ற ஃபீலிங்லாம் இப்போ தான் இந்த பிரச்சனையே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த குளோபலைசேஷன் தான் வந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ I mean this is a concern that I have, and I'm sure many of my friends have the same thing. They have the same opinion as me. And then
So what we can do about is, I mean, these are the reasons for it, and then this situation is like 5,000, 6,000 years in the making. The difference between our culture and the North Indian culture and the looks and all that. So if all you have to do anything about it, we have to become more liberal. அதுதான் சொல்லணும், right? And then I mean, okay, see, இங்க வந்து the other thing I want to stress here is that அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப இன்டெலெக்சுவலாக இருக்கிறான், ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கிறான். ஆப்வியஸ்லி இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அறிவாளியாக இருக்கிறவங்க தான் இது மாதிரி இருப்பாங்க. யூனோ they are more what do you say? I mean, they're more nice and more considerate of other people and all. I mean, intelligent people, so. But so ஓகே, அதாச்சும் என்னன்னா வந்து நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு பையன் அவன் ரொம்ப வந்து டீசெண்டாக அவன் பேசுகிற விதத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெச்சோர்டான டோனில் பேசாதான், ஒரு மாதிரி விளையாட்டுத்தனமாக பேசிட்டு இருக்கான். அவன் ஜென்ரலாக பார்த்தா வந்து ஹில் பி நாட் வெரி பிரெயின். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பிரச்சனை, இப்போ பிரெயினியாக இருந்தால் வந்து டு பி ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகம் மெச்சோர் அண்ட் நைஸ் அண்ட் போரிங். டம்மாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக they'll become less mature and obviously more fun. ஸோ டம்மாக இருந்தால் வந்து they'll become good looking automatically. அது நீங்கள் சொல்கிறாங்களா, இப்போ blondes are dumb, அதனால வந்து they are considered more attractive. அடிக்கடி இந்த வெஸ்டில் அந்த மூவிஸில் அந்த மாதிரி அடிக்கடி சொல்லிடுவாங்க, இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் நாட் தட் குட் லுக்கிங் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டம். அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் and the bad guys and then intelligent guys and nice guys are not very they're not really successful dating wise, and it's usually the dumb and it's usually the jerk who gets the girl. So does it mean that being dumb is dumber na automatically you'll become attractive, and then intelligent na automatically will become mature or not attractive? I don't think so. ஏன்னா வந்து I mean, compared to some of the girls from Afghanistan or Punjab, அவங்களோட கம்பேர் பண்ண சொல்ல வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு பெங்காலிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து they are more intelligent and they are I mean, South India வந்து okay, இந்தியாவில் வந்து there are two cities which are considered as the intellectual capital of India. One is Chennai and the other one is Calcutta. Bengalis they think that they are really smart, and at least compared to the rest of the North Indians, they think they are அவங்க வந்து நிறைய நோபல் ப்ரைஸஸ்லாம் அவங்களும் வச்சுருக்கேன், லிட்ரரி ஜீனியஸஸ்லாம் நிறைய இருக்காங்க எங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஓகே, ஜென்ரலி அமங்ஸ்ட் நார்த் இந்தியன்ஸ் ஐ திங்க் பெங்காலிஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் மோர் இன்டெலிஜென்ட். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து lot of Bengali girls are also really pretty. Okay, and I mean, it's just that my conclusion that if you're more intelligent, you can be much more of a playful child. I mean, if you're more intelligent, instead of being mature, if you're more playful, you will be more engaging and consequently more attractive. So intelligence is not inversely proportional. It's just that intelligent people are usually tend to be nice and mature, and they tend to be understanding, and then it kind of works out the wrong way. So I mean, if you're intelligent and you're playful, you can still be very attractive. And obviously South Indians are intelligent and Tamils are intelligent. Only thing is we are not that good looking. I mean, we don't have that physical features. But so if you can change your culture, I think you can sort of bring about a change. And then culture leveling up, and apart from culture, if you eat very அந்த ஃபிஷ்ஷில் நிறைய சாப்பிட்டு அந்த எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ்லாம் போயிட்டு அந்த ஒமேகா 3 மாதிரி அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் போயிட்டு கன்சியூம் பண்ணிட்டா வந்து யூ ஆப்வியஸ்லி பி
your skin and your thing will be more firm and all that. So ஒரு நல்ல கிளைமேட்டுக்கு போயிட்டு ரொம்ப ஹை ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இல்லாத ஒரு ஆக்சுவலி ரொம்ப டெம்பரேச்சரும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கோல்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. கோல்டாகவும் இருந்தால் ட்ரை ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒயிட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டுக்கு போயிட்டு ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா வந்து யூ கேன் கெட் போத் த இன்டெலெக்சுவல் கரன்சி and the physical currencies of neoteny, and then so you'll be you can change, and actually you can have அழகாக இருக்கிற தமிழ் பொண்ணுங்க பாடலாம். So yeah, that's my opinion. That's what can be done about the whole thing. See, if see the thing about பியூட்டி இஸ் திஸ். எங்கெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் சொசைட்டியாக எடுத்துக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அழகாக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஸோ அந்த சொசைட்டியில் இருக்கிறதுலேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்டான ஒரு ஆல்ஃபா மேல், ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மேல் வந்து ஆப்வியஸ்லி would have gotten her. So, or the strongest male, or the richest male, or the powerful, or popular, or whatever. Okay. So, engalam beauty irukko, angal automatically all these in the money, status, strength, and even intellect. Because see all the in the traits they associate with each other, and then they they are mostly found within the elites of the society, right? And எங்கெல்லாம் குட் லுக்ஸ் இருக்கும் அங்கே தான் வந்து மணியும் இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், பாப்புலாரிட்டி, பவர், அண்ட் அதே மாதிரி இன்டெலெக்டும் போயிடும். ஐ மீன் ஒருத்தன் ரொம்ப படித்தவன், இஃப் ஹி பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹில் ட்ரை டு go into that circle. Ultimately everyone wants to climb up the social ladder, and with whatever skill that they have, whether it's beauty or look, strength, or intelligence, they all want to go there and be in that circle, right? So what I mean is, so sophistication and all that, it is found in that circle where there is beauty. And because of this என்னாச்சுன்னா இங்கே கூட வந்து ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டான க்ரௌடு, ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஷியலான people who hold a lot of wealth and power and all that. I mean அங்கங்கே லோக்கல் ஆளுங்க வந்துன்னு தான் இருப்பாங்க, பட் like I said, அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க பசங்களை ஒரே ஸ்கூலுக்கு போக வைக்கிறது. So all this, the eliteness is sort of concentrated where there is beauty, and that's why at this stage இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த cities like Bombay and Delhi, இங்கே தான் வந்து all the fun and all these things are concentrated. And then people here in Chennai, அங்கே பெங்களூரில் வந்து இப்போ ஸ்லோவாக வந்துட்டுருக்கு அந்த ஐடி டெவலப்மெண்ட்னால வந்து அங்கே நார்த் இந்தியன்ஸ் வராங்க. அங்கே வந்து நிறைய ஹைஃபையான ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்குது, அங்கே கொஞ்சம் ஹைஃபையான க்ரௌடு கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. ஆனால் வந்து சென்னையில் வந்து அவ்வளோவா இல்லை, simply because of the fact that we lack the beauty. But see, that's the point here is that we are unlucky. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு வெயில் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப வருஷமாக வாழ்ந்துட்டோம், அதுதான் வந்து நம்மளோட பிரச்சனை, right? We are just unlucky. Okay, otherwise if we been an attractive group of people, right, நம்மளோட இன்டெலெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எங்கேயோ போயிருக்கோம், right? We could have dominated so many other people. I mean even now we're not doing that bad, but I'm just saying it's just that often and many times we wonder, no matter how skillful we become, how dedicated we are and how much effort we put into life, we still seem to be not getting where we wanted. And we see that some other people are having it really easy.
like I said, I mean, what I mean is all the good-looking people, they get to the top pretty easily, and the reason for that is this: we are unlucky, and we're not really that good looking. Okay, so it's just that you're unlucky. You have to live with it, and then you. So I mean, you're not doing anything wrong, and then there is hope for you to change. See, we were like doves, like I said. We were living well for so much years, and the other people compared to us were sort of hawkish. They were slightly more aggressive, so they had more confrontation in their society, and then maybe their life was not as good as ours. Going by the dove hawk analogy. Sorry. But now things are coming together, and then this is the bad luck for us. So so these are the sort of reasons behind whatever the way Chennaites feel and all that. I mean if you wanna buy that. Okay. So it's not your fault. You're just unlucky, and I mean I thought I wanted to make another point here. That's what I was waiting on. So I'm wondering what it is. Okay, maybe I'll do that in another video. So I mean the thing is like just like North Indians and the Europeans, so Europeans have been very aggressive. So as a consequence, and they were living in a really tough climatic condition. As a consequence, what has become is they are very fleshy. அவங்களுக்கு நல்ல மசில்ஸ் இருக்குது, அந்த பொண்ணுங்களுக்குலாம் நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. So in this globalized world, they obviously have the advantage. நம்மளாம் கூட நிறைய வெள்ளக்காரங்களை பார்த்து சொல்லுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான். It's because of all this. And then we constantly want to belong in that society where there is good looks and all this, and then we have to sort of give up our background and then go try to be with them, and in the mari or constant and our battle இப்போ வந்து we are having to go through. We want to belong somewhere else, and then we have to adapt other language and culture and all. And then most often many people are not really successful at that, and then we just end up wondering நம்ம ஒண்டி ஏன்டா அப்படி இருக்கும். Like I said, it's all this is like 5,000 years in the making, 5,000 10,000 years in the making, this situation here. And having lived well for so long now, we're sort of having to go through all this. And I just want you guys to think about this and understand it's not really a fault, and that you're lucky, and then be peace with it. Alright. So for people who are trying to climb up the social ladder, what they want to know is I mean, when do they actually get satisfied? That when are they happy about their progress? It's like this. You get the feeling that you're progressing and you're happy if the following things happen. You're part of a good circle, or you belong to an elite circle of people, or you're happy with your friend circle, and then I mean by being part of that circle you get to reassure that you belong to a good circle full of people who are all those things like intelligent and good looking and sophisticated and all that. And then that thing gives you an assurance of your progress.
and also you gotta be rich and good looking and you know uh, intelligent and then you should have had a lot of experience, you know, that you're thankful for, you know. அதாச்சும் நீங்கள் நிறைய அனுபவிச்சிட்டீங்க. I mean your and then you belong to that people of that circle of people who have had fun and who are rich and who are good looking, who are beautiful, who are like in that level of the social ladder. So when you have all this is all very reassuring. But what if you're not all that? I mean, to be in part of that circle, you need all this, right? Like I said, good looks or good background or money, or you have to have. You should be in that, you know, circle of friends, or you should have had a lot of experience. Or you should have experienced it a lot. You know, that gives you the sense of pride. If you don't have any of that, is everything lost for you? I mean, see, I mean, right now, like I said, everything is focused somewhere else because of the problem we have down in Chennai. Not many people belong to the fun-having elite of India and the world. You know, நம்ம ஏதோ ஒரு பேக்வர்டான ஒரு ஊரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஃபீல். And so is there any other way to sort of tackle this? And I think there is no. I mean, if you become more intelligent, as in you do a lot of such research in physical and social sciences, and then you understand a lot of concepts, and then if you are comfortable that you have a better understanding of this system of life, and then you're just unlucky that you haven't been dealt the right cards. You know the game well, you understand the game well, you understand the system well, but you're just unlucky because you don't have the background. Adu mari irukra solla you can still feel happy about what you know. So for some of the other people who think that, you know, there is sort of they're not really in a place where they are because of, you know, all these biases in the world, I would just say, you know, understand why everything is happening to you, and then try to be cool about it, and then do a lot of thinking like this, and then I think, and then when you feel like you know a lot of these things and you understand these things better than any other people, or rather if you think that you know you have this knowledge that no one else has, you would obviously feel confident, and not many people that you meet would make you feel less, you know. That's my advice. So I hope, you know, many of, I mean, என்ன மாதிரி இருக்கிற நிறைய பசங்க இது மாதிரி பண்ணுவீங்க நம்புறேன். So yeah, thanks for watching this video too, and enjoy. Bye.